No. 映ってる。 Okay, it's starting. Apparently. 配信中ですか？ Very difficult to check. Okay, this is off-putting. Okay, well, we are live now, apparently. Hello. There's a bit of a lag, it would look like. So this is going to take some getting used to. Maybe we should adjust the camera a little bit. 調整します。 Because otherwise I'm weirdly over to the side. There we go. よいしょ。 Okay. Hello. This is Global Family in Fukushima. Welcome to our first live. Yay! This is our first time, obviously, so we're still getting used to the idea. So please bear with us while we adjust. どうぞ。日本語で言って。あ、ごめん、聞いてなかった。ひどい。初めてのライブなので、映ってるのか聞こえてるのかわからないので、チャット欄でいろいろ書いてください。英語でも日本語でも。お願いします。聞こえてる？ Yes, it's fine. I just checked. I could hear myself, hear you talking. おめでとうございます。1万人おめでとうございます。ありがとうございます。Oh, they took the message back. 削除撤回されました。違う。ありがとうございます。ありがとうございます。So yes, just the other day, sort of suddenly we reached 10,000 subscribers. So thank you all very, very much. 1万人達成しました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なので急遽今日ライブすることになりましたのでよろしくお願いします。始まりました。あ、いつもありがとうございます。ありがとうございます。Oh, this is オーストラリアから。Oh, I know who this is. 一緒に見てるよ。 Thank you for watching. 映ってますよ。1万人おめでとうございます。ありがとうございます。声の大きさは大丈夫でしょうか？聞こえてるかな？ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you very much. Thank you so much for all the lovely comments to say congratulations on reaching 10,000. We are very, very happy to reach that milestone. Someone told us that they can hear us. Thank you very much. ありがとうございます。無地なりさん、YouTube の方です。ありがとうございます。1万人おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。コミュニティで骨折したっていう人がいたので、その後仲良くなりました。ありがとうございます。Thank you. Oh, joining from Sydney. Thank you very much. Okay, so we don't want to spend too much time. やっちゃん、声ちょうどいいです。ありがとうございます。Thank you. 翔さん、1万人おめでとうございます。Thank you. 翔さん、ありがとうございます。今度コラボしてください。YouTuber の方です。シドニーの。I see. はい。Cool. Sorry. He does all the YouTube stuff. I just appear in these videos. この前いきなりなんかもうすぐ1万人だって言って次の朝どうなったってもう超えたよってニコニコみたいな。3人の天使たちも元気そうで何よりです。ありがとうございます。Yes, our little angels are all very healthy and well. So thank you very much. They're all doing well. They are upstairs in bed. I don't know if they're asleep yet, but 3人もベッドルームにいます。寝てるはずの時間です。トトロの友達さん、ありがとうございます。1万人おめでとうございます。もう初期からずっと見てくださっている方です。ありがとうございます。Okay, so what we thought we'd do today, because we have some time and to spend with all of you, we thought we would answer some questions. So if you have any questions, you can also leave them in the chat, but we also received a few questions ahead of time. So I'm going to go ahead and pick those up so we can answer them. 静岡市何区から見ています。ちっちゃくて見えない。ありがとうございます。Papa, just, focus. 山形から見てるファンです。ありがとうございます。山形お隣さんです。Sorry, just a second while I help the husband
read the chat. There we go. The lovely children are upstairs. Thank you very much. They're sleeping. We actually send our kids to bed very early. So someone was asking where they were. 寝てます。子供たちは7時までにはベッドに行ってます。Someone said they're very happy to see you because you're not always in the frame. You're usually behind the camera. そうです。今ね、英語できた。日本できたのを英語で読んじゃうね。あ、びっくりした。同じ内容来たと思って。いいよ。ね、パパも見れてあまり映らないパパも見れてありがとうございます。Okay, so shall we move on to some questions, Papa? はい。Is that okay with you? I'm just going to Okay. bring it up on this phone, はい。seeing that you bumped me from that phone. そ That う。one. YouTube のなんだコミュニティ、 Community. あとはなんだっけ Facebook と Instagram でいろいろ質問を募集してたので、答えられる限り答えていきたいと思います。お願いしまあとす。もし質問したけどスルーされたっていう人はもう一回チャットで言っていただければ見逃してるかもしれないのでお願いします。お願いします。Okay, first question. 娘さんたちの名前の由来とかありますか? Is there a reason behind our daughters' names? Yes, there definitely is. So, because we normally do subtitles, I'm going to speak mostly in English, he's going to speak mostly in Japanese, and then we'll try and translate for each other. So, これアーカイブで字幕つけられるのかな? We will, but 本当？わかんない。多分、but はい。とりあえずライブで両方で話しましょう。はい。So the first question is about our kids' names. So there's definitely a lot of thought went into them. The kids also have kanji for their names, like Japanese characters, but we are deliberately not telling everyone what those are. But we'll tell you the parts that don't count the kanji. うん。とりあえずそこまで説明して。Go. どっからどこまでだからよく分かんなかった。聞いてなかった。とじゃあ聞いては理解してるけど理解して抜けてくからそう名前の由来理由はあるけど決め方考え方条件があって、まず英語の名前で日本語でも発音しやすい名前、で漢字にしてもなんか無理のない漢字でできる名前、発音しやすい発音しやすい、どっちの国でも発音しやすい、まあ基本的に英語の名前で日本語でも発音しやすい名前っていう感じで選んで。I haven't said that in English yet, so I'm just going to say that now. じゃあそこ英語言ってなかったとこ言ってください。No, 言ってないよ。So, we chose names that were English names that are also Japanese names. We wanted the names to be easily pronounced by both of our families, and by anyone that we meet, really. So we deliberately chose names that could be either. Also, we sort of ended up choosing names that are really popular in English. ね、結構特にオーストラリアですごいなんかトップ10なんかランキングしてる名前なんとなく最初はリリーでなったんで、なんかその後まあいいか、順番何じゃあまずリリーが最初に決まったでしょって、まあ最初の子供だからだけどリリーをどこから始まる順番に行けばいいだからいいよ言ってることを邪魔しないで。はい、ごめんなさい。So all of the names were popular names. So I had a thing when I was a kid. Listen to me, because otherwise you won't be able to say it in Japanese. I had a thing when I was a kid that my name is really rare. Felicity is quite a rare name, so I could never find anything with my name on it. I don't know. It seems like a little thing, but I kind of wanted my kids to be able to buy like key rings and stuff that have their name on them, and that anyone would be able to pronounce and say. So. はい、じゃあ今のところまでだと、フェリシティが子供の時に例えばお土産屋さんとかのね、よく日本でもあるじゃないですか、その名前のキーホルダーとかそういうのがよくある名前だとあるけど、フェリシティっていう名前のものはなかなか見つからなくて、まあちょっとしたことなんだけどちょっと寂しいなっていうのがあったから、自分たちの子供にはまあよくある名前っていうのも条件だったかな。Yeah. And then so for each of the kids' names, Lily, I actually decided her name. I wanted
I love lilies, and we actually had lilies at my wedding. They were his mother's favorite flower, who unfortunately his mother passed away before I could meet her. So lilies were kind of important to me, and so that was part of the reason why I really wanted to call her Lily. That and the fact that you can say Lily in Japanese and everyone can pronounce it easily. そう。フェリシティ、まずリリはユリのことだもんね。それでフェリシティの好きな花だったし、あとは自分の亡くなった母も好きだった花だったので、リリーっていう名前は最初に結構すぐ決まった感じで、発音もしやすいし、日本語でもリリー、まあ慣れれば言いやすいかな。And then Emma was sorry, a bug. 虫が飛んでます。虫。Yamaです. Anyway, we live in the mountain. There's lots of bugs. So Emma was next. Papa actually chose that her name. We had a couple of other ideas. Ellie was another one, but we went with Emma, which is another popular name in both English and Japanese. 今もなんか日本人のエマをなんか子供が結構仕事とかに来たりしてるので、なんか結構人気で、パパが好きだったかな。そう、生まれた時の次の年とかランキング見たらエマってすごい結構上に来てて、あれ意外となんかメジャーな名前だったっていうの、そこで気づいた。Yeah. あとね、エリーとか考えてたけど、リリー、エリーってつなげてちょっと似すぎると、あともしその3人目行くんだったら、そう来た時にじゃあまたなんとかリに行くよねって縛りができるかなと思って、違う方がいいんじゃないかなとかいろいろ考えてエマになりました。Yeah, we had thought of Ellie, but then we thought Lily and Ellie would be too close, and it was complicated, so we went with Emma. Isla's was actually the hardest because we already had two daughters, and then we had to think of a third name, but also one that sort of we wanted it to sort of fit with the other two. We ended up coming down to a couple of different ideas. I think Mila was one, and then Isla. Like the last two front runners were Mila and Isla. I also really liked the name Mia, but a friend of ours had a kid, a baby, and she called her Mia, and I was like, oh, okay. So we went with Isla because my grandmother or my grandmother's family were from Scotland, and it's a Scottish sort of based name, so that was the reason why we went with that one. So the spelling is a little bit more difficult for that reason, so that might make it a little bit harder for Japanese people to spell in English, but I thought it's a really nice name, and I can, include my Scottish roots. そこまで全部言うの？覚えられないの？と3人目のアイラは、ちょっと大変だった考えるのが、そのエマと、似た雰囲気とか似たイメージの言葉名前を考えてて、でいろいろアイデアもあったけど、結局フェリシティのおばあちゃんのルーツスコットランドなので、スコットランドの名前でアイラっていうのがあって、でそのアイラっていう英語の名前でもアイラっていろいろスペルがあったりするけど、そのスコットランドの名前のスペルでアイラになりました。ちょっとスペルが難しいんだけど、英語としてはなんか S が入ってる、発音しない、S が入ってるんだけど、でもそのルーツを大事にして、それでもアイラにした。で、日本語としてはなんか他の名前はみんな2文字、リリ、エマで、アイラはアイラになるんだけど、なんかそこもちょっと引っかかってたんだけど、英語では全部4文字。They're all four. In Japanese, they can be 2 characters. Lily and Emma are 2 characters, but Isla is 3. But they're all 4 characters in English, so that was another thing that we sort of weren't trying to match them, but didn't quite get there, but close enough. Indian Gum is saying that the kids probably won't have any problems regardless of what their names are. Yeah, I totally agree.
but we really wanted, what part of the reason why we spent so much time on choosing names that went with both is that I wanted my mom to be able to say them. My family cannot speak any Japanese. I know that I can speak Japanese, but I'm the only one. So あとうちの家族も英語は全然わからないから、 yeah, so his family doesn't speak any English, my family doesn't speak any Japanese. So we wanted names that both of our families could easily remember and easily say. And I sort of wanted it to be a thing that they could just, it didn't matter which country they were in, it was really easy. Everyone would be able to say their names and pronounce them easily. So I don't know, in Japan there's a lot of like special pronunciation names, and I think there's quite a thing in Australia now too as well, like people writing names in a special way, so it makes it difficult to pronounce them. But I think it's a lot easier on everyone if you can read, and that's just my personal opinion, but if you can read and pronounce the names easily. あとさっき言おうかと思ったけど、アイラのスペルは、まあ、アイランドから来てるから、アイランドのスペルが分かる人は、ああ、そのアイランドのアイラねみたいな覚え方ですぐ分かる。まあ覚え方っていうか、もう由来もそこだよね。まあ意味も似てると思うけど、まあyou didn't really explain anything just now, but まあこっちを見てたよ。I know, you can't concentrate on two things at once. まあそんなになんか英語でも日本語でも通じる名前にこだわらなくていいよっていう人もいると思うんですけど、でも私たちは家族は各言語しか喋れないし、でどの国に行っても日本に残っても海外に行ってもみんな分かるような名前にしたかったのでそれにしました。で、質問 OK かな、さっきの。Yes. じゃあチャットの方で男の子の名前考えてましたか？ Boys' names are hard. でも考えてたよね。アイラの時だっけ、Yeah. 最初の妊娠のチェック、最初のじゃないけど。Anyway, the question is, in English, the question is, do we think of any boys' names? We did. It was hard. Actually, what Hiroshi was about to say is that the first checkup with Isla, they thought she was a boy. アイラ妊娠して見た時に男の子ですねって言われて、最初はでその日からじゃあ男の子の名前って考えてました。So the names, we didn't come up with a final name. We had some ideas. Like we had different ideas of what we wanted to go with. So I really liked Sage or Seiji was the plan in my head. But Hiroshi didn't particularly like the name as much as I did. You liked the other ones that I said were like Kent. あとあったっけ? Was there anything else? なんかいろいろ言ったけど、なんかそんな古い名前とかってすごい言われる。So でもそれを例題出すとその名前の人に失礼だから言わないですけど。And I really liked Louis, but it didn't really match with our last name. It would make it really complicated or hard to pronounce. So yeah, there was a lot of things we thought about. But then the next time we went back to the doctor, they're like, oh, it's a girl. And I was like, okay. ね、次病院行った時は女の子ですねって言われて OK みたいな感じで言ったね。OK。マッキーさくらチャンネルさん1万人おめでとうございます。ママの英語ハート。Thank you。リリーちゃんや子供たちは今日は出ないのかな？もう寝てます。ごめんね。なんかみんな見たいんだろうけど、大変。大変。あと明日は学校なんでそれもあるね。Like yeah, they're already in bed. I know a lot of people will think it's very, very early, but I'll touch on that later with one of the other questions, I think, on how quickly early our kids go to bed. Okay, shall we move on to the next question? Next question. 家族でオーストラリアに帰る。帰省する予定はありますか？予定はありますか？ Do we have any plans to go back to Australia as a family? At the moment, the answer is no. Australia right now, because of after COVID and also just general the Japanese yen
not being particularly strong and stuff like that. At the moment, it is very expensive to go back to Australia, which unfortunately is not something we can really afford right now. うん So 行くつもりはあるけどいつ行けるかなって感じで、その円安とかタイミングがねコロナの後のなんか飛行機代はすごく高くなってるの、うん今なのでまあちょっと安くなってからまた考えたいと思います。I 行 was く hoping we could go maybe this year because Isla has never been to Australia うん yet. あれまだ She 行ったこ was とないから she was born during COVID, so she's never been to Australia. So we really want to go, and we will eventually, but I don't know when. いつ行けるかわからないで今す。年行ければ行きたかったけど、まあね、状況とかね、お金の問題もあるし、うん。いろいろタイミングを見て Because there's 行きたい five of で us す now, うん、 not just one person is a lot easier than five, especially since Isla is almost 3, so she doesn't get any cheap flights そ anymore. う赤ちゃんだとね、安く行けたけど、そのタイミングに全然行けなかったから、 Mm. Now they're all big kids. ね、 Quick question we had on the chat. もうちょっとね、もう一人男の子頑張る予定はありますか So we're going to try for a boy. と、まず俺からね、もう一人欲しいなっては思ってます。でそれはまあ男の子女の子限らずもう一人いたらいいなっては思ってる。まあ4姉妹も可愛いじゃないですか。ただまあね、うん、So my answer so here's the answer to the question of we're going to have any more kids or we're going to try for a boy. Hiroshi wants another baby. He would love to have 4 kids, and not regardless of whether it was a boy or a girl. But I'm done. ね、自分が産むわけじゃないからそう欲しいなっていう気持ちはあります。ただそこは強要はできないから。So he can't. He's not the one giving birth, so he will give in to my decision. まあうちで見るのは俺だけどね。 Yes, he is the one looking after them. But I mean, I'd love to have another baby, but at the same time, at the same time, I don't think I want any more children. Just because it's so hectic, even with 3 kids. So, and just the practicalities of it, like the car and all those other things, would just be a lot more complicated, I think. So I think 3 is good. I originally wanted 2 kids, not 3, and he wanted 3, so it was like, okay, we'll have 3, but I'm not doing that anymore. なんかヒロシは私は2人が良かったけど3人欲しかったのはヒロシなんで、まあじゃあ3人行くかって。でも4人だといろいろ車とかいろいろ大変なところあるから、これでひとまず3人。3人で終わりにします。トトロの友達は3姉妹プラス男の子は可愛がられるし、4姉妹も可愛いハート同感です。Someone was saying that a 4th kid would be very cute, and I don't disagree, but I don't know whether I can handle that. じゃあ質問次。 Let's go to the next question. 翔さんからの質問。 Okay. 子育て環境において日本を選んだ理由が気になります。So why did we choose Japan as the place to raise our kids? Did we choose? I don't know whether we chose it. Like, to be quite honest with you, it sort of is how our life sort of ended up. Going back to Australia is a lot harder than it may seem, but also I don't know necessarily that I want to go back. I'm very happy in Japan. And I've settled here, and like Japan is my home now, so I can't in a lot of ways imagine going back to Australia. なんか日本を選んだっていうか、そうなったところもあるんだけど、なんかオーストラリアに帰るとなるといろいろ複雑だし、ちょっと難しいところはあるので、そう簡単にも帰れないし、もうずっともう10年以上なんだけど、日本にいて結構日本は落ち着くし馴染んでるし、なんか結構前からオーストラリアに帰りたいっていう気持ちはあんまりない。オーストラリアの友達に会いたいとか家族に会いたいとか、なんか
の気持ちはあるんだけど、オーストラリア自体にはまあたまには住むためはないけど、まあちょっと帰ってなんか会いにとかビジ Yeah. 何 Of course, 訪ねる何日 I 本語 I 訪ね don't I don't want to be like confused. Like I love Australia, but I'm very happy here. And in Japan, I don't know about raising children in Japan in general, but in our mountain, I really enjoy how our life here. I think we have a very strong community around us, which is definitely a benefit of being in such a small village. Everyone knows who we are. Everyone looks after our kids. There's lots of people who watch out for us. Everyone knows who our kids are. I really like that. And it's definitely possible to build that anywhere, but I found it was it's very naturally happened here, don't you think? だからね、よかったよね。だからよかったねとか。まあ後で字幕つけます。いや、山に住んでることがすごいコミュニティ感があるので、すごくいいと思います。あと、there was one other thing, like I used to teach at schools in Japan, and I taught at very big schools and I taught at very small schools, and there's benefits to both, but I really enjoyed teaching at small schools, so I was kind of hoping that our kids would be able to go to a small school, and that's what happened. ね、山の学校昔ちょっと日本の学校で教えてたんですけど、小さな学校もあるし結構大きな学校で教えてたんだけど、どっちも利点とかあるんですけど、私が結構山の学校、小さな学校の方が好きだったんで、うちの子たちも行けるといいなって。だから小さい学校がいいなっていう希望してたんだよね。そうね。で、今の質問の翔さんから Thank you for answering my question. You're welcome. そしてこのマサゴロさんかな。エマちゃん、お目目の調子はどうですか？ Getting better. 良くなってます。Yes. So the question was, how are Emma's eyes doing? So thank you very much for that question. They're doing a lot better. She had very, very bad eyesight at the beginning. Now she has like 20/20 vision with glasses on. So obviously it's still not quite there without glasses on, but she can see well enough with glasses on now, which was the goal. ね、エマちゃんの視力がすごく良くなってるし、最初は多分メガネかけても 0.1 だったかな。でも今はメガネかけてると 1.0 ぐらいまでは来てるので、まあメガネ外したらどのぐらいとはちょっとわからないんだけど、でもメガネかけてると普通に見えるっていうことなので、すごく良くなってきたね。1年ですごいなと思った。同じ人から男の子もいた方が賑やかじゃろうにそうね。It would be very lively to have a boy as well. I can't imagine what it would be like to have a baby boy because all girls. 圧倒されそうな気もするけど。ね。We have friends as well, and most of them all have girls as well. Like there's not that many boys around us. Like everyone has girls, so I can't imagine what it would be like to have a boy. ね。みんなどんな感じだろうね。みんな女子ばっかみたいな感じ。Okay, next question. ご夫婦ご家族で仲良く過ごしていく秘訣は何ですか？はてな、ニコニコ。So what is the secret to having like getting along well as a couple and as a family? I guess. Is there a bug in the kotatsu? 揺らさないでください。I'm sorry. But there was a bug, I think. なんでカメムシ臭い？見て。I don't know what. 仲いいですか？仲良く見えてる。仲良く見えてる方ね。I'm glad we look like we get along. I think we get along most of the time. Of course, like every couple, we have our ups and downs. And as a family, we have our ups and downs, but we try to get along well. コミュニケーション意見とか言い合って、あとは妥協点を見つけるみたいなかな。Especially with the fact that we're from two very different cultures.
sometimes we have different ways of thinking about things, but it's very important that we just talk to each other about it. ね。なんか全然違う文化から話してるわけなので、当たり前がお互いの当たり前じゃないから、じゃあどうするって言って、じゃあうちではこういう決まりとかルールとかこういう方針とかって決めて、それに沿っていく。逆にその前提で動いてるから、多分普通以上はコミュニケーション取ろうとしてるのかなと思います。なんかわからない可能性があるっていうのを頭なんか前もって考えてると、違うかなと思います。Like we have the assumption that we don't necessarily have common ground. Like we have to think about, well, maybe that person doesn't have the same thoughts. So like I think maybe that helps us with communication because it forces us to communicate better. I think another thing, this is what I was going to mention, I think another thing that helps us as a couple is making sure that we have us time. 結構私たちのためにはなんかすごく2人の時間を大事にしてる。で、リリちゃんを生まれた時からずっと気をつけてるところなんだけど、結構早めに寝せてます。And we send the kids to bed quite early. In Australia, maybe in other countries, maybe it's not considered early. We send them to bed at around 7 every night. いつも7時に寝せてます。で、まあオーストラリアとかではそんなにごめん。You're just not keeping up. あんまりどこまで言ったかなっていうのを覚えるのでいっぱいいっぱい。I know, which is why I'm doing it for you because I was trained to do this. 私、翻訳通訳勉強したでしょ？同時通訳できないのプロだからね。同時はちょっと難しい。また違うね。違うんです。Anyway, だからどこまで言った？子供を早く寝かせてその後の夫婦の時間っていうのを取ってるから、そこまで言えてないけど。まあ言ってないよねと思って今言った。なんかその前にオーストラリアで7時寝せるのは結構普通、また遅いかもしれない。国によるんだけど、日本だと結構早いって言われるけど、オーストラリアとことだとまあ普通って思う。なんでそれを説明したかったんだけど、So we send the kids to bed early for Japan. So Japan, they normally send, it's quite common to send children to bed at like 9 or 10 o'clock, or everyone goes to bed together, because everyone sleeps together traditionally in Japan. But we decided not to do that. We decided to have our kids sleep in their own rooms from about, depending on the kid actually, some of Emma moved to her own room at like 9 months, but Lily moved to her own room at like 2, and Isla still sometimes sleeps with us. So, it's a little bit all over the place, but they go to bed at 7, they go to sleep, and then we have time for us, which we consider to be very important. でしょ？今の言って言わない？だから、オーストラリアにしてはAustralia is very early to get to sleep. It depends? It depends on the family, but I went to bed when I was in elementary school. I went to bed at 5:30. 小学校の時に？ Yes. 5時半に寝たんだよ。So, to me, like 7 is quite late. だから7時だと結構遅めだよねって思うのね。まあ、なんかうちの子も結構早く昼寝をしなくなったんだよね。で、なんか早めに寝せてるからしなくなったんじゃないのって言われるかもしれないけど、どっちかというと逆です。なんかリリーちゃんは昼寝しなくなったので、なんか8時半寝せた時間を7時に持ってきた。1日まとめて寝てる感じ、うちの子は。まあ、アイラちゃんはまだ昼寝したりするけど、毎日ではない。ね。So I think that's one thing that we definitely do to take care of our relationship is to have time to just us. 子供生まれた後も夫婦の時間っていうのを確保しているからっていうのもあるかなと思いますという。We sit down and have a cup of tea. だから今のこの時間もそう、子供の寝た後に普段は一緒になんかテレビ見たりとか、こういう感じでなんか話したりしてる。ます。ね。で、
撮影したり今日みたいにできればいいと思います。 Well, we got a new question from Kites. What are your favorite things to do during us time? Do you guys have time for hobbies at the moment? So what are your favorite things to do? We're big Netflix watchers. Which is YouTube も見て boring. るけど Or watching YouTube or that kind of thing. We're not always doing things together. ただ一緒にいるだけっていうのもあるね。And we'll just ask each other questions. Usually when we're at that evening, he or she is working hard on editing videos. 編集頑張ってるよね。いつも毎晩。携帯でやってます。で、パパはそれをやってる間にママはテレビ見たり、本読んだり。I like to read. Sometimes I fix the kids' clothes or sometimes I study if I have time. Sometimes I do. 今は何勉強してんの？日本語？初めてのフランス語終わったの？フランス語も。What am I studying at the moment? Japanese, English, French, a little bit. I like languages, I always have. I sometimes do cross stitch, which seems random. I don't. We have a few hobbies, but it's hard to like stick to anything when you have kids, I think. 日本語でクロススティッチかな。クロススティッチ I don't know. 刺繍日本語なんだっけってなるとかね、やったりするよね、はい、勉強とかね、なんかいろいろいろいろろやったりする、ね。本結構好き。最近いつも日本語で読んでる、勉強にもなるから。It's like two birds one stone. 一石二鳥、I can study and read a book at the same time. So those are a couple of things we like to. Other hobbies, I don't know. We don't have any time for any other hobbies. Although we do go out and eat a lot. I don't know. Is that a hobby? Eating out? まあそういうこともあるんじゃない？食べるのが好き？食べに行くのが好き？どういうこと？まあ it's kind of not on purpose necessarily either that we go out to eat because we have to go down the mountain to do something and then we end up eating. 山降りて、ね、もうこの時間だから今から帰って準備して食べるともう夜中じゃんみたいになっちゃうから食べて帰るかっていうの。Yeah. Alright. Question. I think this is the last one I know about. とりあえずそこでは無人島に1ヶ月住むことになったら何を持っていきますか？ What would you take if you were going to live on a deserted island for a month? What would you take with you? I'm assuming this means we can take whatever we want. 住むことになったらって言ってもちゃんと家があるなら、ネットがあるなら。ネットがあるの無人島。ないのわかんない。どういう状況かなと思って。ただ人がいないだけなら、まあ今もそんな変わんないかなみたいな。I'm going to desert island. He's like, if there's a house and internet, I'm like, is there going to be internet in the house? What are you talking about? And he's like, as long as there's a house and internet, we're fine. 違うの？何も持っていかないの？服？食べ物？そっか、だからじゃあ全部揃ってるキャンピングカーで行けば。なるほど、ね。違うの。そういうことじゃなくて、なんか一つだけ持っていけるとしたらっていうことかな。だと何ですか？だとわかんない。A book. I'd be very upset without a book. I'm assuming like outside of necessities, what would you take with you? Because otherwise it's like, well, the necessities are, you need the necessities. 必要なものは揃ってる前提で考えると本を持っていきます。揃ってないなら That's not your phone, that's my phone. はいはい、ごめんなさい。揃ってないなら必要な食べ物？ナイフ。食べ物持ってったところで、1ヶ月持つの。じゃあ何が大事っていう質問。Food, そう。clothing. I don't know how to answer this question. いいでしょうか。そんな感じで。いいのかな？特に。Those are the pre-prepared questions that we had. So if anyone has anything else they would like to ask while we have the time. 質問あればどしどしどうぞ。あとは Facebook とかインスタに質問したけど読まれてないっていう方がもしいたら、見逃してたらまた
書いてください。 Yes, I 一応確認 didn't はしてるけ actually ど、check Instagram. なんとも初めてなのでよく分かってない大丈夫。インスタ大丈夫。変な急に音出さないでは。大丈夫ですか？ Yes, just そ a の後は comment. 来てないですか？ I don't think so, but I'm not very good at Instagram. 読んでください。 So we got a comment from a friend of ours. Oh, that's so true. I leave home for school at around 6:30 in the morning, but a bus is usually already packed. I was also shocked. Almost every cafe is closed after 2 p.m. Yes, it's very true. In Australia, I think it's. So, do you wanna あ、どうぞ。日本語でいいよ。言って？なんて？バス？何バスが？なんかオーストラリアに住んでる人なんだけど、うん。なんかいつも6時半ぐらいに出発してるんだけど、もうバスがもう満員みたいな。あ、朝ね。いっぱい。朝。うん。で、もうカフェがもう2時頃に閉まっちゃう。日本でありやないねっていう。So, カフェとかは朝の、yeah, ね、仕事前とか学校前とかに行ける。coffee is a huge thing in Australia. So going to get a coffee before work. So every cafe is open at like 5 or 6 o'clock in the morning. You can get a coffee and then go to work. But because they're open so early, they usually do breakfast and lunch and then they close. カフェはなんか結構早くなんか5時とか6時に開いて、で朝昼やって終わりみたいな感じね、オーストラリアでは。私も日本に来てびっくりしたのは店がすごい遅くまで開いてる。なんか自分の感覚から比べると、そう。自分の感覚から言うと、まあ田舎に住んでたから6時とかでお店閉まっちゃうって思う。6時は遅いの。夕方。In Australia, most places close at like 5:30. Like that's standard closing times, like 5:30. So, and even like 大体のお店は yeah, like if you wanted to buy clothes or electronics or something, they would close at like 5:30. Except one night a week, we have late night shopping on Thursdays, and Thursdays everything's open late until like 9. なんで？なんか仕事してる人が行けるように、その日だけはちょっと遅くまで。遅く空いてる日が。で、じゃなきゃ週末行ってねみたいな感じ。So yeah, there's late night shopping and then there's every other day everything closes at 5:30. I forgot about that. And when I went back to Australia last year, I went to the shops and my sister was like, "Oh, everything's gonna close," and I was like, "Oh yeah!" Completely forgotten. オーストラリア行った時ね、買い物したらもう閉まっちゃうとかって言われたから、忘れてた。だって、if you go like, we were in a mall and like everything is closing at 5:30. モールとかでね、全部5時半に閉まっちゃうから。In Japan, it's like, what is it, like 8 or 8:30 or 9? 9時ぐらいとかまで開いてたり。So モール行ったら。When I was in Nagano, like, I wanted to buy a denshi jisho because that shows how old I was, an electronic dictionary, but like we went after work and I was like, it blew my mind that we could go shopping after work because the only things that in Australia that are open after work are supermarkets. 朝五郎さん、釣り糸は持ってくものかな？無人島に持ってくものの話ですかね。釣り糸なんかいろいろ。Catfish. Sounds like a plan. Yeah. I'm struggling with that. Struggling with Show-san is 早く終わる? Struggling with everything finishing early. Yes, I completely agree. I had forgotten how inconvenient it is. But that being said, supermarkets are super convenient in Australia. More convenient than in Japan. 動画見てください。ね。スーパーマーケットの動画。Yeah, because supermarkets are open later than they are in Japan. Like in Japan, everything shuts at the same time. But in Australia, like all the normal stores that close at 5:30, and then supermarkets are open to like 10 p.m., 12 p.m., like very late at night. And there's so many things you can get there, including medicine and that kind of thing. So supermarkets are almost more convenient. But then in Japan, you have konbini, so it doesn't really matter.
オーストラリアのスーパーの方が便利かなと思う。なんか結構10時とか12時まで空いてるので、あと薬とかも売ったりしてるので、何でも買えるみたいな。普通の店は5時半に閉まってもスーパーが空いてる。でも日本にはコンビニがあるから。Yeah. 無地なりさん、お互いの好きなところとかを聞きたいです。キラキラ。So, Mujinani-san has asked us what we like about each other. You can go first. いつも全部って言うじゃん。全部. Well, that's a boring answer though. Saying everything. That's a boring answer. で、結局、まあ、可愛いし、頭いいし、仕事できるし。あら。失礼。いろいろできる人で尊敬です。Thank you. Can you say that in English? Because 恥ずかしい自分で言うのか。You're beautiful and smart and 何 What did I say? 仕事ができるって言った。Yes, you said I can do my job. What did I say? Yes, you can do your job. I can work well or something. You can work as 5 people. Oh, and I guess I am overworked. That's fine. でもめっちゃ仕事早いって言われるんでしょ。Yes. できるからどんどん仕事を頼まれる。It's the problem of people who can do things. So I end up doing all the things. Okay? はい。以上です。なんか来てたの No, I don't know. Maybe just don't just. 先にどうぞ。じゃあ、はい。好きなところは So things that I like about you. The biggest thing, I think you're very, very sweet and kind. And like I always said, なんか優しい人です。And just I love how flexible you are. Like everyone comments that in Japan, like there's almost no house husbands, and some people always say like, oh, it's really nice that he volunteered to stay at home with the kids so you could go to work. And like there's a lot of reasons why I work rather than Hiroshi, but like being flexible like that, and we can just roll with you just go with the flow, and I think that's really good. すごくなんか流れに乗る何？フレキシブル。何？日本語でなんだ。柔軟？ああ、そう。それ。何でもいいみたいな。何でもなんか言い方違う。でも私がいい意味で。でも私が仕事をしてパパから来るっていうのはなかなか日本でまだまだ珍しいので、なんかそういうところが好き。支えてくれるところがすごく好き。ありがとう。Thank you. はい。はい、はじめまして。Nice to meet you. 登録者数1万人おめでとうございます。ありがとうございます。 Thank you very much. お二人の笑顔が大好きです。ありがとうございます。質問ですが、奥様は雪道車事故の後遺症などは大丈夫だったんでしょうか？ So I got a question from I can't read your name. Nayuta? 違う？わからない。Could be. Sorry if I couldn't read that properly. So asking whether I had any unfortunate effects of my accident last year. Thank you for asking. I think I'm fine now. I think I did go to an osteo for a while after the accident, just because I did roll the car onto its side, so my neck was a little bit unhappy, but I think it's all good now, so thank you very much for asking. ね、去年1年ちょっと前ね、雪で事故を起こしてしまった。で、その後遺症について質問があったんですけど、なゆたさん、Thank you. 後遺症はありますかって聞かれたんですという質問ですが、幸いなことに治っている感じです。横転してしまったので結構首が痛んだんですけど、接骨院とか通って治りました。ありがとうございます。Thank you, Nayuta-san, for your question.
うですか。So if there's no more questions, if anyone has any last minute questions, please throw them at us right now. だんだん Otherwise, we might start to wrap it up. の時間になってくるので、質問ある方は今のうちです。Last chance. Anyway, I just want to say before we do wrap up, thank you so much for always watching and cheering us on. I'm still amazed that there are so many people who enjoy sharing in our lives. So thank you so much for that. And we hope you will continue to enjoy watching our videos and joining us on our journey. 日本語でどうぞ。ごめん、聞いてなかった。たくさんの方に見ていただいてありがとうございますって言った？ Yes. これから応援してくれてありがとうございます。ね、今後もよろしくお願いします。ビデオを頑張って出しますので。撮影はしてるけど編集がなかなか追いつかないので、月に2本とかになってますが頑張ってます。いつアップされるか分からないのでぜひ通知ベルマークの通知をオンにしといてください。そうだね。お願いします。ね、we both have full-time jobs apart from YouTube, so he's his house husband and homemaker, and I'm at work, so please. We're sorry that we can't get videos up as often as we would like, but please click the bell for what's the word? Notifications. There we go. Good job. For when we put up a new video. 自分のペースでいきましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。We will go at a pace that we can sustain, because otherwise we don't want to get burned out. だから春休みとか夏休みとかの子供が休みの期間は子供を見てるから練習がなかなか進まないです。あやちゃんはまだ家にいるので、まだ幼稚園とか保育園とかまだ1年あるので、たまには暴れてて。Isla's still at home, so sometimes it can be harder to get things done. ね。ね、はい。ね。Okay. それでは。We might 質問は以上にしましょうかね。leave it there. So あとはコメントとかいただければ基本的に全部返しているので、yes. もしコメントしたけど返ってきてないっていう時はなんか埋もれてたりなんか見逃してる時があるので、なんかまた言っていただければ答えます。なんかたまに3ヶ月前のコメントとか6ヶ月前のコメントにあれこれ返してないっていうのがあったりするので、その時はごめんなさい。気づいた時に返します。いつものグッサンさんありがとうございます。こんばんは。3人のちびちゃんは元気ですか？元気です。お二人の会話を聞いてお互いにリスペクトし合っているのが仲の良い読んでいいよ。印かと思いました。それなんかお幸せにありがとうございます。ちょうどこのなんかハートボタンが邪魔でちょっと読みにくい。I don't know why it's there. So we just received a comment asking if the kids are well. They are. Thank you very much. And saying that the way we speak together shows that we respect each other. So we definitely try to. So thank you very much. りーちゃんは小学校楽しんでますか？とっても楽しんでます。Lily loves elementary school. So she did a maths lesson they had a teacher, what is it, parent visit day? I don't know. 保護者？授業参観？授業参観この前。She did two maths 算数の授業あったんだけど、先生1個じゃ終わっちゃうかなと思って2個分の授業用意しましたが、2個分の授業も時間内に終わって時間余ったぐらいで、じゃあもうちょっとっていうくらい楽しんでました。Yes. Because there's only one kid, the lessons go very quickly. So she did two lessons in one period. Anyway. Okay. So we will probably archive this video. So if for everyone who missed it live, we hope to catch you next time. And everyone who joined us for this very first live, thank you so much for joining us. I hope you enjoyed it. ありがとうございます。見てくださった皆さん。ありがとうございます。何言った？
何はい、それぐらい言ったそれぐらい言ったわけ。はい。あと動画をアーカイブに入れる勝手に残るのあれよくわかんない。わからない。わかる人教えてください。勝手なのかな。Anyway, we will figure it out and we will try and make this video there. お、まだこたつなんだね、こたつです。Yes, we are still in the こたつ。It is still very cold here. It might snow tonight. 本当？うん。寒いって言ってたけど。そうそう。It's like minimum 1 degree or something overnight, and tomorrow is like maximum 5. 雪が降る可能性もあるのね、今夜ね。はい。なんか明日は1度から5度なので雪降るかもしれない。ありがとうございます。ありがとうございます。Okay, thank you very much for ありがとうござい watching. ました。So we just put the closing there then. Thank you for watching. Thank you for watching. Please like and subscribe. You already subscribed. Thank you very much. まだの方いたらお願いします。チャンネル登録、いいね、高評価、コメント。Also, please check us out on Facebook or Instagram or that's all. But Instagram or Facebook. アーカイブは勝手に残るかもです。ありがとうございます。楽しかったです。アーカイブはライブ後に公開にしていれば残るはず。ありがとうございます。ありがとうございます。YouTube やってる方助かります。We do everything on our phones, so we're a little bit lost with. そうそう、話始まっちゃう。そう昨日やろうと思って設定したんだけど、そのウェブカメラっていうのがあって、ウェブカメラって iPad じゃできないっていうのに気づいて、もう一回やり直して。っていうかまずその前にライブってやったらなんか24時間かかるとかいうなんか審査みたいなのがあって、今日になりました。いろいろ勉強中です。We're learning a lot about YouTube as we go along, so please be patient with us. はい。ありがとうございました。まさころさんまたよろしく。はい、またできればと思ってます。いつまでもこたつです。Yes. お疲れ様でした。またライブの時間を取ってください。と嬉しいです。取れたら嬉しいと思います。いわきでもこたつOh, thank you, Uncle さん very much. Thank you. ありがとうございます。スパチャセンキューっていうの I have no idea. スーパーチャットの Yes. お金をいただきました。ありがとうございました。I don't know what it's called in English. I have no idea. スーパーチャット Are you sure? That sounds like Japanese to me. わかんない。Anyway, thank you very much. あと Appreciate it. そうコメント欄のスーパーサンクスもいただいたことあります。Yes. もし見てたらありがとうございました。Thank you, Koala さん。Thank you very much. Thank you. Please keep watching and sharing. はい。ではありがとうございました。どうやって止めるのかなI think you pressed the stop button. じゃあさようなら、ありがとうございました。これ Maybe. よろしいですか。はい。バイバイ。終了。